7 Uhr morgens in der 3. Klasse vor der Schule, die Strumpfhosen halten, mit Buchweizen zu China-Trickfilmen. Такого мы не Das хотим. wollen wir nicht. Сожжено уже миллион свечей этой берлинской зимой. 1 Million Kerzen schon erlöscht in diesem Berliner Winter. Намокает пуховик, и кончики пальцев успевают замерзнуть, пока выпиваешь маленький американо. Die Daunenjacke durchnässt, erfrieren die Fingerkuppen, während du deinen kleinen Americano trinkst. Где-то сказочно. В Миннесоте сейчас лежит снег с тебя ростом 175 сантиметров. Irgendwo ist es märchenhaft, da in Minnesota liegt Schnee so hoch wie du groß bist, 175 Zentimeter, Это на границе с an Канадой. der Grenze zu Kanada. Поэтому твои слова напоминают мне слова моей канадской подруги, будто они сказаны похожим горлом и кончиком языка и альвеолой. Darum erinnern deine Worte mich an die einer kanadischen Freundin, als wären sie mit ähnlichem Hals, Kiefer und Zungenspitze gesagt. И в Казани сейчас тоже снег, просто не с тебя, но с маленькую собачку, а в лучшие годы был с большую собаку или даже с маленького ребенка. Und in Kasan liegt jetzt auch Schnee, aber nicht so hoch wie du, eher wie ein kleines Hündchen. In besseren Jahren war er groß wie ein Hund oder sogar ein kleines Kind. Снег делает даже электрический свет выносимым. Schnee macht sogar elektrisches Licht erträglich. Снег делает даже вечную ночь выносимей. Schnee macht sogar ewige Nacht erträglich. Утреннюю темноту, Frühe Dunkelheit, дневную Dunkelheit am темноту, Tage, светлее, твердое небо, мягкое weicher небо, Raum, спинка языка. Говорят о твоем ирландском, одном из родных. erzählt über dein Irisch, eine deiner Muttersprachen. Он также умирает, как мы. Sie stirbt genauso aus wie meine. Мы практически сестры по вымиранию языков. Wir sind praktisch Schwestern im Aussterben der Sprachen. Голосовые складки разомкнуты, Stimmbänder geöffnet, голосовые складки сомкнуты. Мне почти не с кем уже на нем говорить. ich kann mit fast niemandem mehr so sprechen. Недавно я позвонила тете, не могла связать 2 слов. Letztens rief ich meine Tante an und schaffte nur 2 Wörter. Запуталась в слове, Verhedderte mich im Wort, а он моста. Корень Wurzel der языка, Sprachen, резцы, Schneidezähne, губы. Lippen. Говорят, Ein Americano bitte. эй, Теля, You are muted. Sie sagen, ты сможешь сегодня в 7? they say. Салимаджик Салух. В 4 языках еще не In запутаться. 4 Sprachen bloß nicht verirren. Прежде чем пригласить в гости, я спрашиваю, Bevor ich nach Hause einlade, frage ich, у тебя есть аллергия на кошек? hast du eine Allergie auf Katzen? У тебя есть во рту звук, который ты знаешь с детства, но больше не используешь? Hast du einen Ton im Mund, den du seit der Kindheit kennst, aber nicht mehr benutzt? Над нами размыкаются рельсы, и трамвай уходит в небо, будто бы он поезд на станции Берсвальда или Шонхауза. Über uns öffnen sich die Schienen und die Tram fährt in den Himmel, als wäre sie ein Zug an der Eberswalder oder Schönhauser. Ты знаешь, что это редко проходит над землей, потому что тут жили нищие, и никому не было дела до того, что им шумно. Du weißt, dass diese Linie oberirdisch fährt, weil hier mal Arme lebten und niemanden interessiert es, ob es ihnen zu laut sein könnte. А для богатых были тоннели. Für Reiche wurden Tunnel gebaggert. 120 лет Vor назад 120 в Jahren in Берлине Berlin было war очень es sehr снежно, verschneit, очень светло, ganz hell, даже sogar в im утреннюю frühen темноту. Даже в selbst an дневную dunklen темноту. Tagen. И люди Und катались Menschen на vor санках, Schlitten, не sie wollen сидят wirklich дома. zu Hause sitzen, Под der elektrischen электрическим Sicht, светом, как в Им больничной кажется, палате, ворочая den Mund, die языком, Zunge wiegen во рту auf der в поисках Suche давно nach dem потерянного längst verlorenen звука. Klang. Ворочая языком во рту в поисках давно потерянного звука. Im Mund die Zunge wiegend, auf der Suche nach dem längst verlorenen Klang. Danke. It's funny that I realized that I said that this is the whole in Russian, but I realized that there is some Tatar and German in English. I just forgot that it's actually already mehrsprachig. Saxo. Bez idek, bez unika kazidek, bez sap, bez soch, bez sap, bez soch, bez Ein sap. tatarischer Kinderreim über 12 Mädchen und ein tatarisches Märchen über 2 Brüder, die von ihrer Mutter bestraft wurden und sich in Vögel verwandelten. Bazatishtik bal aşağıda, bez tik, bez tiges, bez yas, bez tas, bez yas, Sie verloren ihre Sprache und konnten weder zu Hause noch einander mehr
Клетка kırdık, may aşağıda. Bez sağ, bez sol, bez sağ, bez sol, bez Vorsicht, sağ. die Türen schließen. Das kennen alle in Kasan aus dem öffentlichen Verkehr. Sok bulduğuz, bez sok bulduk. Ich verstand immer, auf Wiedersehen, die Türen schließen. Sağ bulduğuz, bez sağ bulduk. Ein Konzept von Homeland, nicht zurück zu können, weil es zu Hause nicht mehr da ist. Sağ bulduğuz, bez sağ bulduk. Sağ bulduğuz, bez sağ, bez sağ, bez sağ, bez sol, bez sağ, bez Aber war es sağ. das je? Trauer über den Verlust meiner Sprache und Kultur an das Russische. Min bez sağ, sol. İşikler, ya была. Die Türen schließen. Ich war. Thank you. Just to explain for those maybe who don't speak German, this is Tatarian text that is based purely on three things that I took from my childhood. These are kind of three memories. The first thing is, this, how do you call this thing when you are kids and you are having this little bit of song or like you count with this. What's it called? What? Zählrein. In English. English word. So this thing for kids. Lullaby. No, Yes, it's we Oh, rhyme. it's different. Nursery rhyme, or do you mean when you are... Zählrein in When you're German. counting children and the story. Yeah, but there's like this poem that you, as a child, you just say this together. Yeah, okay. Sorry, I cannot remember it. So this one thing. Second thing is actually the fairy tale, which is a poetic fairy tale about two brothers who misbehaved and their mother actually didn't like it, so she put some spell on them and they turned into black birds and couldn't speak. They lost their language and they couldn't find each other and their mother anymore. And the third thing is when in transport they were saying like, careful, the doors are closing, and this is something that everyone in Kazan, the only thing in Tatarian, some people don't know Tatarian and they only know these words. And I was always thinking that it's Sau Bulugas, which means goodbye, but in reality it was Sak Bulugas, which means be careful. So it's basically my whole childhood I was thinking that they are saying to me goodbye. Okay, the next, sorry, the next is called Tel. Tel. Muttersprache. Ni Turan Tel. Нетуган. Tel. Нету. Weg. Нету. Nicht da. Нету. Ган. Tel. Хан. Blut. Tell me, can I tell me in your mother tongue? Tell me in your mother tongue. Tell me. Sprache. Ni. İrtegat المولات رزاسس بولمات النور طلع بولما. Wenn morgen meine Sprache stirbt, Dilsiz, pulsuz, kansız, ağız. sprachlos, ohne Hand und Fuß, blutleer, Yürekne me. Min tuğan kazanda yeki payda. Abi tuğan avunda yeki payda. Minin tuğan tel urnunda. anstelle meiner Muttersprache Vada. Wasser. Vada. Mir Su. ist Ök. kalt. Thank you.
about this. You can hear the words, if my language is dead tomorrow, why do I have even, what's the point in living for me today? And these words, they relate to two different sources. One source is the Avarian poet, that is Spanish Avarian poet Rasul Gamzatov, and the second is Albert Reisen. Albert Reisen is the language activist, and he was also the activist and philosopher of one of the minor indigenous peoples in Russia, and he actually burned himself to death because of the protest of his language dying, and he was going with this sign about that he's dying for the loss of his language. Okay, the next story. Soft. I'm soft. İşoma göre unbreakable, I am soft, жылы, әзірәк yıladım, worm in a hole, alma aşında for a month, laying there, no one wants to eat, сморщилась. Ana, I'm штат, ayatsız, iştar, min, ayat, uyat, saat, ungırda, min, iyda, min, ayda, min, matur, tel, doğan, telsiz, min, lomana, min, tigiz, min, soft, hem şuna göre vatılmayın, dağın başlana, min, Müzik nişi. The worm left her hole and became holeless. Also, like you understood about the loss of the whole or home. And our last poem. It's here, Suvash, even with the translation. And maybe first I will tell a couple of words about this poem. So, in this small piece, I talk about Russia using the indigenous people living on the historically colonized territories to colonize even more territories in the war in Ukraine. And if you look at some numbers about how many people were already killed, from Russian side, the majority of the killed people are the indigenous people who are just thrown and are still thrown there as like meat. Okay, that's it. Suğuş, Kämpf, suğuşma, kämpf nicht, suğuşma, kämpf nicht, suğuşma, kämpf nicht, öldürme, töte nicht, jiberme, nicht loslassen, yılap jiber. beweinen. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Dinara und Peggy. Unsere Zeit ist nahezu aber wir haben auch wirklich schon viel erfahren und viel Informationen bekommen. Deswegen jeweils eine letzte Frage an euch beide. Ich beginne wieder mit Peggy, das ist nämlich einfacher. Peggy, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass Tatarisch und andere Einflüsse in diesen Texten drinstecken.